Students, again you all are welcome to my 30 minutes grammar school. How are you, students? Certainly you all are fine. Okay, I am also fine. Anyway, in your previous class we learned about tenses and it was about first part of tense. And I told the class that in our tomorrow's class we will learn about tenses and it is of second part. So today I am going to discuss and make you learn about tenses and it is the part number 2. Okay. Today's subject matter is tense on the basis of branches. Okay, boys. Now I am writing it on the whiteboard. Please follow me and look at the board. So, our today's discussed matter is about tense and it is of course second part. In our first part we learned about the root tense and that was present, past and future. And also we learned there about the tricks, main tricks of finding out the root tense and their present, past and future. But today we will enter into the branches of tenses. Okay. Now I am writing the 4 branches of tenses. Look, boys. Number 1. Indefinite tense. Okay. Number 2. Continuous tense. Number 3. Perfect tense. And number 4. Perfect continuous tense. Are the writings clear to everybody? Okay, clear. Okay. So look here, the branches are 4 kinds and they are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. If we mingle and mix the totally both kinds of tenses, that means root tense and branch tense, then we find totally 12 kinds of tenses and they are present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. And similarly, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Again, we can say future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So these are the totally 12 kinds of tenses. Okay, boys. Now, before mingling and mixing the word total tenses, now we will discuss only the branch of tenses and they are these 4. Item number 1 is the indefinite tense. Can you remember? In our study class, we start not from the first. Yesterday we started from the second and second one was past tense. Present is the first one, but we started from the past tense. That means second. That is the tricks. Today also we will learn the tricks because on the basis of learning about tricks of finding out tenses are our main matters today, especially at the question of tenses. So today I will leave the first one. That means indefinite tense I am leaving this. Okay, leaving this item. Now I am discussing from the second item, so that it would be very much easier for you to learn about the tenses. Look, students, continuous tense. Okay, continuous tense. Everybody know to make a sentence, one more words are needed. Okay, and to make a sentence, actually there we find subject, verb, and object. This is the structure, right, boys? This is the structure. That means if you want to make a sentence, you need first a subject, then verb, and then object. So we can say in a sentence must we will find a verb. Okay. So now we are learning how we will be able to recognize what kind of tense this is, especially from Bangla sentence. Okay. বাংলা বাক্য থেকে আমরা শিখব। আগে শিখতেছি বাংলা থেকে, বাংলা বাক্যকে আমরা টেন্স আগে বের করব, এরপর ওই বাক্যকে কিভাবে আমরা ইংরেজিতে রূপান্তর করব আমরা কিন্তু সেটা শিখব। এই জন্য আমি তোমাদেরকে শেখাতে যাচ্ছি বাংলা ভাবে কিভাবে তুমি টেন্সটাকে বের করতে পারো। তো বয়েস
কন্টিনিউয়াস টেন্স। সাপোজ এ বেঙ্গলি সেন্টেন্স ইজ গিভেন টু ইউ, ধরে নাও তোমাদেরকে একটা বাংলা বাক্য দেওয়া হলো, সেই বাক্যে তুমি খুঁজবে, দেখবে যে কোথায় ভাবটি আছে। সো ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট, ইউ উইল হ্যাভ টু সার্চ, ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রাই টু সার্চ দ্য হোয়াট দ্য ভার্ব ইজ ইন দ্য সেন্টেন্স। You will notice it very much clearly whether the verb is, and then you will have to find out what is the last word, or what are the letters that are being using in the sentence. So suppose the Bangla sentence is আমি ভাত খাইতেছিলাম। Not today we are learning about the root tense, present, past, future. This is not mandatory today. Just we are learning about the branches of tenses and their indefinite, continuous, perfect and perfect tense. So focus there. Dear students, do you understand? Don't focus root tense. That means present, past, future. No need to today. No need to learn today. Okay? Only focus on the branch of tenses and their indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Is it clear to everybody? Okay. So বাংলা বাক্যে তুমি দেখবে যে ওই বাক্যের ক্রিয়াটা কোথায় আছে, এবং এই ক্রিয়াটার মধ্যে যদি তে অথবা তেসি এই দুটো শব্দ আমরা দেখি, তখন আমি বুঝে নেব এটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে। এখন প্রশ্ন হলো, ওটা কন্টিনিউয়াস টেন্স তো তিন প্রকার। প্রেজেন্টের মধ্যে একবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে, পাস্টের মধ্যে একবার পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে, এবং ফিউচারের মধ্যে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে। কিন্তু আজ আমি প্রেজেন্ট না পাস্ট না ফিউচার এটা কিন্তু এখন শিখছি না, আমরা শিখছি এটা কন্টিনিউয়াস না ইনডিফিনিট না পারফেক্ট, এটাই আমাদের টার্গেট। সো যখন তুমি ব্রাঞ্চ শিখতে চাইবে, শাখা প্রশাখা বের করতে চাইবে, তখন তোমার একমাত্র টার্গেট হবে যে ক্রিয়াটার ভিতরে কে আছে। ক্রিয়া যেটা, তার মধ্যে যে তুমি তয়াকের তে অথবা তেসি এই শব্দটার উপস্থিতি দেখো। ইফ ইউ ফাইন্ড দ্য মেনশনিং অফ তে, লেটার তে অর তেসি, তে অর তেসি। ওকে রহিম, হোয়াই ইউ আর লাফিং? ডোন্ট লাফ, ইট ইজ এ ক্লাস, বি অ্যাটেন্টিভ। Okay, try to be attentive, otherwise you will not be able to learn what I am teaching you. So be careful. Okay, so in Bengali sentence, if you find the use of te or tesi, then you will think that it is a curse of continuous tense. Okay, so we can say what is the emblem or what is the symbol of recognizing a sentence or tense as continuous tense. Then your answer will be, sir, if I find the Bengali letter te or tesi in Bangla sentence at the last part of the verb, then it is of course of continuous tense. What kind of continuous tense? You don't need this. After, with the passing of time, we'll learn that. So, Rana, I am asking you, what is the symbol of continuous tense? Okay, of course, te or tesi, and it must be found by you just at the last of the verb. If you find, look here, if I say বরফ পানিতে ভাসে, dear boys, বরফ পানিতে ভাসে, here te has been used. তয়াকেরতে this letter has been used, পানিতে. But we know পানি is not a verb, it is just a noun. So it is not the symbol of finding out the tenses. I am saying that to be a sentence as continuous tense, of course, te, this letter must be present there at the last of the main verb. So বরফ পানিতে ভাসে, here the verb is ভাসে। ভাসে শব্দটা আছে এখানে ক্রিয়া। Look here, ভাসে আমি কিন্তু এখানে বলিনি ভাসেতে, আমি বলছি বরফ পানিতে ভাসে। So it is not continuous tense. Only te must be added at the last part of the main verb, otherwise it is not continuous tense. If you say ছেলেরা বল খেলিতেছে, boys, look here, খেলিতেছে, খেলা, তেছে, খেলা is the verb, and here we are finding the presence of te or tesi. So if I ask you what kind of tense is this, you will say, sir, it is of course continuous tense. My asking is now not to you, what kind of continuous? I am not asking this. Just you will say, because you are learning the branches, not the root of today. Okay, boys? So, ছেলেরা পানিতে সাঁতার কাটিতেছে, look here, te is using here, te is being used here just at the verb. So if we find the use of te just at the verb or last part of the verb, then it is a continuous tense. So now we are clear, I think. Te is the symbol of continuous tense. Okay? Te is the symbol of continuous tense. Te. And tesi we can also say. Now, let's go to the second item. Here, second, that is third. Because we are leaving the first one. We have left the first one. I started from only second. And now I am going number 3. And in number 3, we are looking, the name of the tense is perfect tense.
Actually, this is the branch of tenses, okay? So it is perfect tense. Now we are learning about perfect tense. How we will be able to recognize a tense as perfect tense. Kareem, why are you whispering? No whispering. In the class, whispering is not allowed. No side talking, no whispering. Just be attentive. Look here. Be careful. Correct? Be careful. So perfect tense. Now we are learning how we will be able to find out what a perfect tense is. Okay? So the tricks of finding out a tense as perfect tense, and that is the use of untostho akar. Because we are learning how we will be able to recognize a Bengali sentence. What kind of Bengali sentence that is. Okay? So if I find the use of untostho akar just at the middle or at the verb, then it is of perfect tense. Again I am saying, boys, if you find the use of untostho akar, look here, this is the untostho akar. Look here, boys, untostho akar. If we find the use of untostho akar just at the middle of the verb or last of the verb, then it is of perfect tense. What kind of perfect, that I am not asking you. You can say, sir, perfect tense are also three kinds, because in present tense there is a present perfect tense. In past tense also there is past perfect tense, and also in future we find another future perfect tense. Now I am not asking you what kind of perfect tense this is. Rather, I am making you learning about how you will be able to recognize the branch. Okay, so this is the not root. It is, we are now learning about the branch of tenses. So untostho akar is the symbol of perfect tense. Okay, boys, you can say, sir, if I say ছেলেটি ভাত খাইয়াছিল, what kind of tense is this, sir? Boys, remember one thing, untostho akar is the symbol of perfect tense. But if you find the use of untostho akar just at past tense, then it is not perfect tense. Only at the time of present tense and future tense. If the root tense of that sentence is of present or future, and if you find the use of untostho akar just at the verb, only then that is, of course, either present perfect tense or future perfect tense. But the case of past tense, if you find the use of untostho akar, that is not the symbol. That is not the symbol of finding out a sentence just like a perfect tense. So you can say, sir, how we will be able to find out past perfect tense, and what is the actual symbol of perfect tense? Then I am asking, so there are two items, and that is untostho akar is one part, and it is of course a symbol of perfect tense. Again, if you find the use of dhoriya, bepiya, hoite, jabot. Are you watching the board? Are the writings clear, boys? Look, untostho akar, dhoriya, bepiya, hoite, jabot. So, if you find the use of this sort of symbols in a sentence, then it is of course past tense. So, two category of finding out a sentence or tense as perfect tense. Untostho akar is the symbol of perfect tense, and again, dhoriya, bepiya, hoite, jabot. If we find this 1, 2, 3, 4, 5, if we find this one or either from this 5 in a sentence, then it is a perfect tense. So again I am making you clear. Toy karte, if you find the use of toy karte just at the verb, then it is called continuous tense. So te is the symbol of continuous tense, you can say. So again I am saying, boys, what is the symbol of continuous tense? You will say, sir, toy karete. If you find the use of toy karete just at the verb of a sentence, then of course it is continuous tense. But if you find the use of toy karete just at the noun, then it is not continuous tense. Of course, they must be used in only verb, otherwise it is not continuous tense. So the precondition of being a sentence or tense as continuous tense, of course,
they should be used, and of course it would be used in the middle or last of the main verb. Only then you will call that it is of continuous tense. So what is the symbol of continuous tense? Of course, I am sure that it is clear to everybody. There is no question here. And again, perfect tense. If I ask you, boys, what are symbols of perfect tense? Then you will see, sir, there are two categories. There are two categories of perfect tense. One is ontosth akar. One is ontosth akar, and another is dhuriya bepia hoite jabod. Do you understand? Again I am saying ontosth akar, dhuriya bepia hoite jabod. Clear to everybody? So what are the symbols of perfect tense? Of course, ontosth akar, dhuriya bepia hoite jabod. Okay, now let's go to the item number 4. Look here. Here there is written perfect continuous tense. Perfect. What is the tense here? Perfect continuous tense. So at the question of learning perfect continuous tense, we have also another tricks. We have already learned that there is the tricks of finding out a sentence tense as continuous tense. There is the tricks. Okay. What is the tricks of continuous? Toy karate. Okay. And what is the tricks? What are the tricks of perfect tense? Then you can say, sir, either I, ontosth akar, or dhuriya bepia hoite jabod. If any one of these 5 items is used in any sentence, then it is of perfect tense. So dhuriya bepia hoite jabod, dhuriya bepia hoite jabod. These are 4, and if you find they use only one of these 4, of course it is of perfect tense. So what is the correct? Why you have brought phone in the classroom? Do you not know? It is not good. It is not a good scenario. Stop and go outside. Okay, don't use phone in the classroom. Keep it in silent mode. Okay, student, I am again saying. So ontosth akar, dhuriya bepia hoite jabod. These are the symbol of perfect tense. Now we are learning the perfect continuous tense. We are learning about perfect continuous tense. At the question of perfect continuous tense, we have already gathered the knowledge continuous and perfect. So te is the symbol of continuous and dhuriya bepia are the symbols of perfect. So if we find at a time in a sentence all these 2 items, if you find the use of te in the verb of a sentence, and at a time if you find the use of dhuriya bepia hoite jabod, then you can think that it is of course perfect continuous, because te is the symbol of continuous and dhuriya bepia hoite jabod is a symbol of perfect tense. So if we find at a time the use of te and dhuriya bepia, then of course we will say that it is a perfect continuous tense. Is it clear to you, Tarek? Of course, I think it is clear. Again, to make you very much clear, again I am explaining it. Look here. Perfect continuous tense. Perfect continuous tense. Already we have learned about continuous tense, and also we learned about perfect tense. Continuous tense we have also learned, and perfect tense we have also learned. Okay, boys. Now our question is to learn perfect continuous tense. So if we find the use of toy karte just at the verb, then it is continuous. And if we find the use of dhuriya bepia hoite jabod, then it is a perfect tense. So if we at a time find the use of te and dhuriya bepia hoite jabod in a sentence, then you must say that is of perfect continuous tense. Do you understand? Okay, আমি এখন বাংলায় বলছি তোমাদের for better understanding. প্রিয় ছাত্ররা, খেয়াল করো, আমি বলেছিলাম যে কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্রতীক হচ্ছে toy karate থাকা। কোথায় থাকতে হবে? অবশ্যই সেটা থাকতে হবে বাংলা বাক্যের মূল ক্রিয়ার মধ্যে। তে পাইলেই কিন্তু সেটা কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তেটা তুমি ক্রিয়ায় না পেয়ে তুমি যদি শেষে পাও, বাক্যের শেষে নাউনের শেষে পাও, সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে না। আমি একটা উদাহরণ বলেছিলাম যে বরফ পানিতে ভাসে, বরফ পানিতে ভাসে। এখানে তাকিয়ে দেখো, পানির সাথে তে আছে, এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স নয়, কারণ পানিটা ক্রিয়া নয়। ঠিক আছে? যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ক্রিয়ার সাথে সেট না হবে ততক্ষণ তুমি ওই বাক্যটা কন্টিনিউয়াস টেন্স বলতে পারবে না। সুতরাং কন্টিনিউয়াস টেন্স হতে হলে পূর্ব শর্ত তে থাকতে হবে মাস্ট ক্রিয়ার মধ্যে। সুতরাং কন্টিনিউয়াস টেন্সের সিম্বল বা প্রতীক বা ট্রিক্স কি? অবশ্যই তয় কেরাতে খুঁজে পাওয়া ক্রিয়ার মধ্যে। ঠিক আছে? এবং আমি আবার বলছি তৃতীয়টার ক্ষেত্রে পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমি তোমাকে পারফেক্টের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে বলেছি যে তুমি যদি অন্তস্থ আকার প্রয়োগটা পাও, কিসের প্রয়োগটা পাও? অন্তস্থ আকারের প্রয়োগটা পাও। কোথায় পাবে? যদি ক্রিয়ার মধ্যে অন্তস্থ আকার পাও, তখন সেটা পারফেক্ট টেন্স হবে। সেটা কি হবে বলো?
পারফেক্ট টেন্স হবে। কিন্তু ছেলেরা মেয়েরা তোমরা যারা লার্নার্স তোমরা শিখে নাও, বুঝে নাও যে অন্তস্থ আকার থাকলে পারফেক্টের ব্যাপার ঠিক সত্য, তো সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। এটা আবার কেমন? এটা হলো এই যে অন্তস্থ আকার যদি তুমি পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে পাও, বাক্যটা শেষ পর্যন্ত ল ম ত ন থাকলে, গতকাল তুমি ক্লাস শিখেছো যে বাক্যের শেষে ল ম ত ন থাকলে পাস্ট টেন্স হয়। তো যদি এমন একটা বাক্য তোমাকে দেওয়া হয় বাক্যের শেষ পর্যন্ত ল ম ত ন আছে, তো নিশ্চিত এটা পাস্ট টেন্স। এবার ওই বাক্যটা পাস্ট টেন্স, আবার ক্রিয়ার মতো অন্তস্থ আকার আছে। আমি তোমাদের শিখালাম, এখানে টিপস দিলাম যে অন্তস্থ আকার থাকলে সেটা কি হবে? পারফেক্ট টেন্স। তো ওই শেষে ল আছে, পাস্ট হলো, ক্রিয়া অন্তস্থ আকার আছে, তাহলে কি হলো? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলো। কিন্তু না ছেলেরা মেয়েরা, এটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট হবে না, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। পাস্টের ক্ষেত্রে এই রুলটা ব্যতিক্রম হবে। অন্তস্থ আকার শুধু প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ক্লিয়ার, এন্ড ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে যদি অন্তস্থ আকার থাকে তখন সেটা ফিউচার পারফেক্ট হবে, এটাও সত্য। কিন্তু পাস্টের ক্ষেত্রে যখন অন্তস্থ আকার পাবে তখন এটা পাস্ট পারফেক্ট না হবে, ওকে তোমাদের বলতে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি ভাত খাইয়েছিলাম, পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট না, না এটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। বুঝতে পেরেছো? আমি কাজটি করিয়াছিলাম, ওই যে বললাম লাম শেষে ম আছে, পাস্ট টেন্স, আবার করিয়া অন্তস্থ আকার আছে, পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট। কিন্তু পাস্টের ক্ষেত্রে অন্তস্থ আকার তুমি পাস্ট পারফেক্ট বলতে পারবে না। পাস্টের ক্ষেত্রে অন্তস্থ আকারটা ইনডিফিনিটিভ প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। তুমি প্রশ্নই করতে পারো স্যার তাহলে পাস্টের ক্ষেত্রে পারফেক্টটা কখন হবে? পাস্টের ক্ষেত্রে কখন পারফেক্ট হবে? হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার তোমাদের দেখেছি, আমি দুটো ক্যাটাগরি বলেছি। পারফেক্ট চেনে কয়টা ক্যাটাগরি বলো? দুটো ক্যাটাগরি। এবং সেই দুটো ক্যাটাগরির মধ্যে দেখিয়েছি যে অন্তস্থ আকার একটা সেকশন, এবং অ্যানাদার সেকশনটা হলো কি বলো? সেই সেকশনটা হলো ধরিয়া বেপিয়া হইতে যাবত। এই ধরিয়া বেপিয়া হইতে যখনই থাকবে আর কোনো কথা নাই, কোনো ক্ষমা নেই, ওটা অবশ্যই পারফেক্ট টেন্স। বুঝেছো? সুতরাং পারফেক্ট টেন্সের চিরসত্য এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো অবশ্যই তার মধ্যে ধরিয়া বেপিয়া হইতে যাবত, এই চারটার একটা থাকতে হবে। কিন্তু অন্তস্থ আকারটাকে তো সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। এগেইন বলছি দেখো ছেলেরা মেয়েরা, যে অন্তস্থ আকারটা যদি আমরা প্রেজেন্টের বেলায় পাই তবে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট সত্য হবে। ফিউচার ক্ষেত্রে যদি অন্তস্থ আকার পাই তখন সেটা ফিউচার পারফেক্ট, সেটাও সত্য হবে। কিন্তু পাস্টের বেলায় অন্তস্থ আকার থাকলে সে পাস্ট পারফেক্ট না, সে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি বয়েজ এন্ড গার্লস? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি মনে হচ্ছে আমি ক্লিয়ার, তোমরা বুঝেছো। অর্থাৎ এবার যদি আমি তোমাকে সারবস্তু হিসেবে প্রশ্ন করে থাকি, বলো তো কন্টিনিউয়াস টেন্স কি দিয়ে শিখবা? তাহলে বলবা স্যার ক্রিয়ার মধ্যে তয় করে থাকলে কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। এবং এটাও শিখেছি। আমি কিন্তু এখন মূল শেখাচ্ছি না, আমরা এখন শিখতেছি শাখা। শাখা কয়টা টেন্সের? আমি বলেছি শাখা চারটা। মূল টেন্স কয়টা? তিনটা, যেটা গতকাল শিখেছিলাম আগের ক্লাসে আমরা। আজকে ক্লাসে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে, মূল টার্গেট হচ্ছে, মূল টপিকস হলো কি করে শাখাগুলো শিখবো। ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট এন্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কিভাবে শিখবো, বুঝতে পেরেছো? তো আমরা কন্টিনিউয়াসটা অলরেডি গ্যাদার করে ফেলেছি, এখন আমরা পারফেক্ট অবস্থান করছি। এবং পারফেক্টও তোমরা অলরেডি আমার মনে হয় বুঝে গেছো। পারফেক্টে কি দেখলাম? পারফেক্টে দেখলাম যে অন্তস্থ আকারে পারফেক্ট হয়, কিন্তু সেটা পাস্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্য হবে না। আর ধরিয়া ব্যাপী হইতে যাবত এদের একটা যদি থাকে, যে ক্ষেত্রে থাকুক, পাস্টে থাকুক, প্রেজেন্ট থাকুক আর ফিউচারে থাকুক, ওটা পারফেক্ট হবেই। তো আমার মনে হয় তোমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছো কন্টিনিউয়াস সম্পর্কে এবং পারফেক্ট সম্পর্কে। এবার আমি আগে কিন্তু ইংলিশে বলেছিলাম ইফ উই ফাইন্ড দ্য ইউজ অফ টে এন্ড ধরিয়া ব্যাপী হইতে থেকে যাবত ইত্যাদি, if you find all this at a time in a sentence, then you must think that it is of perfect continuous tense. That means আমি তোমাদের বলছি যে তে থাকলে কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, আবার ধরিয়ে বেপে হইতে যাবত একটা থাকলে পারফেক্ট হয়। যদি একসাথে ওই ধরিয়ে বেপে একটা থাকে আবার কিরে তো তয় করতে থাকে, তো কি হবে বলো? তের জন্য হবে কন্টিনিউয়াস আর ধরিয়ে বেপের জন্য পারফেক্ট। সুতরাং এটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। যেমন যদি বলি ছেলেরা 1 ঘন্টা ধরিয়া বল খেলিতে থাকিবে, ছেলেরা 1 ঘন্টা ধরিয়া বল খেলিতে থাকবে। বয়েস লুক, খেয়াল করো এখানে দেখো খেলিতে থাকবে ক্রিয়া, ওর মধ্যে তে প্রয়োগ করেছি, দ্যাট মিন্স এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবং তোমরা দেখো আমি বলছি ছেলেরা 1 ঘন্টা ধরিয়া বল খেলে, ওই ধরিয়া এখানে আমরা দেখছি ধরিয়া শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে, এবং ধরিয়া তুমি দেখো এখানে ধরিয়া শব্দটা কিন্তু পারফেক্টের প্রতীক। ওকে, সো তে আছে আবার ধরিয়াও আছে, আমরা কি বলতে পারি তখন? আমরা তখন বলতে পারি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, অর্থাৎ তে প্লাস ধরিয়া অবলিক বেপিয়া অবলিক হইতে অবলিক যাবত। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্রতীকটা হলো একই সাথে ক্রিয়ার সাথে তে অবস্থান করা, ক্রিয়ার সাথে তে অবস্থান করা, এবং বাক্যের যে কোনো জায়গায় এই ধরিয়া বেপিয়া হইতে যাবত এদের একটা প্রয়োগ হওয়া। যেই এই গ্রুপ একসাথে, অর্থাৎ কন্টিনিউয়াসের শর্ত তে প্রয়োগ হবে, পারফেক্টের শর্ত ধরিয়ে বেপে প্রয়োগ হবে একসাথে, তখনই তোমরা ভাববে এটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমার মনে হয় টেক্সটটি বুঝেছো তোমরা? আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়েছো। যারা বুঝেনি তাদের জন্য আমি আরেকবার বলছি,
Again, please learners, follow me, be attentive. Okay, don't think otherwise. Just take this class in your heart. Okay, continuous tense এর প্রতীক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে থাকা। পারফেক্ট টেন্স এর প্রতীক বাক্যের যে কোনো জায়গায় ধরিয়ে বিপ অন্তঃস্থ আকারে ধরিয়ে বিপ ইত্যাদি যাবতের একটা থাকা। আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শিখলাম কি তে থাকতে হবে এবং ধরিয়ে বিপ হইতে যাবতের একটা থাকতে হবে। আর একসাথে তাই এগুলো থাকলে 2 এবং 3 2 এর শর্ত 3 এর শর্ত 2 এর ট্রিক্স 3 এর ট্রিক্স যদি একটি বাক্যে একত্রে বিদ্যমান হয় তখন অবশ্যই সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Is it clear, boys and girls? Okay, I think that you all are understood now about continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. Now, at the starting, boys, do you remember at the starting we left the use of indefinite tense. Okay, now we are now we are learning about indefinite tense. Boys, indefinite tense, look here, indefinite tense. Te is the symbol of continuous, dhoriya is the symbol of perfect. This totally, if we find at a time the presence in a sentence, then it is a perfect continuous tense. So, if you don't find any use of this symbol in a sentence, then it is called indefinite tense. I am giving an example. আমি তোমার উদাহরণ দিচ্ছি। আমি ভাত খাই। Look boys and girls, here আমি ভাত খাই। খাই is the ক্রিয়া। খাই এখানে ক্রিয়াটা বলো। দেখো খাই শব্দটার সাথে খাই খাই রসই তয়কারিতে নেই, অর্থাৎ এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স নয়। এবং তাকে দেখো আমি ভাত খাই এর মধ্যে ধরিয়ে বেঁপে অন্তঃস্থ কেউ নেই, অর্থাৎ এটা পারফেক্ট টেন্স নয়। তো কি হবে বলো, দুটো যদি একসাথে থাকতো তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তা তো নেই। সুতরাং বাকি থাকে কোনটা, ওই একটা ইনডিফিনিট। তো যেই তুমি দেখবে যে অসহায় বাক্য এতিম বাক্য, অর্থাৎ যার মধ্যে তয়কারিতে নেই, যার মধ্যে অন্তঃস্থ আকার ধরিয়ে বেঁপে কেউ নেই, যার কোনো মা বাবা নাই বলতে পারো, একেবারে অসহায়, সেই হলো ইনডিফিনিট। বুঝেছ? অর্থাৎ আমরা বলেছি এটাই কিন্তু ট্রিক্স। সহজে তুমি টেন্সকে মনে রাখবে, ধরে ফেলবে, তার ট্রিক্স ওটা এটা। এই জন্য আমি যখন মূল শিখেছিলাম আমাদের আগের ক্লাসে, সেখানে আমি কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সকে আগে বাদ রেখে গিয়েছিলাম। আমি কিন্তু সেকেন্ড থেকে শুরু করেছিলাম এবং টুডে আজকেও দেখো আমি শুরু করেছি সেকেন্ড থেকে, কন্টিনিউয়াস থেকে, শুধু ট্রিক্সের কারণে এটাকে অফ রেখে গিয়েছিলাম। তো আমরা প্রথমে এটা শিখেছি, তারপর এটা শিখলাম, এরপর এটা শিখলাম এবং লাস্টে বল আমরা শিখলাম ইনডিফিনিট টেন্স। সো বয়েজ এন্ড গার্লস, indefinite tense, what is the symbol of indefinite? If we don't find any use of these symbols or tricks, then it is of indefinite tense. Thank you everybody. Today our class is finished. In next class we will learn another things. Thank you. Hello. Bye.